Hello, Gambia. Good morning and welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. And we are very much happy to be back again to take you through, as always, a very interesting, interactive, of course, another informative edition of the program. Wherever you are, thank you so very much for joining us. And we are very much happy to be here again. Like I said, from Monday to Friday, we are here to take you through and bring you some very, of course, recent happenings and development in the country and beyond. So it's Wednesday, the 11th of August 2021. And of course, if you are joining us for the first time, welcome and make it a date every 9 o'clock in the morning from Monday to Friday. Like I said, we're here. And of course, we bring you all the latest happening in the Gambia and beyond. And of course, we make you informed as things unfold in the country. And of course, today we have another very interesting lineup as always, and we're going to bring you some interesting stories and of course have a guest here today to discuss some very pertaining and important matters in the country, like I said. So thank you again for choosing us, and yes, let's set the ball rolling. And of course, we're going to talk about health matters and COVID-19 because the Ministry of Health has initiated a new measure to help travelers access their COVID test results. Of course, it's going to be, or they said, it's going to be, they're going digital now to make sure that people will receive their, test results in a very timely and convenient manner. So that's, I think, is a good one. And of course, we're also going to report on the late Commander 1 of the Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Per Mendy, who has been lateralized, of course, after his sudden demise. So we are also going to bring you a report on that and many others later on in the program. But like I said, we're also going to bring on our guests to discuss matters happening in the country. For the past days, we could not do that. But today, thank God, we have a guest here. We're going to have a lengthy discussion. Of course, later on, we're also going to talk about cultural matters. So stick around for that in today's edition. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte des waa tey ci alarba bile comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne rendez-vous ba 9 o'clock ci suba dooree ko Monday ba Friday ñu ànd ak yéen ci la gën a fes ci réew mi waaye tamit suñ ay xibaar ñu digtal leen ko bu baax a baax xibaar yu wér te wóor comme ni ñu koy defee saa su ne su ko defee ñu ngi leen di ziar fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen gërëm bu baax ba ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi ci noonu tey ñu fas yéene digtal leen suñ ay xibaar léegi-léegi waaye tamit ñu dalal suñ ay gan waxtaan li nga xamante ne mooy kon ni ma ko waxee tolluwaay réew mi waaye tamit waxtaay li nga xamante ne mooy élection si xam ngeen ne ñu ngi ci waxtaay élection yi ci biir réew mi su ko defee political party ak stakeholders yi ak yëngu-yëngi lépp luy xew ci réew mi foog ñu def ci taxaw seetlu waxtaanee ko lu baax a baax ci kanam incha allah nañu yaatal waxtaan bi tamit wax ci wàllum aada ak cosaan ci réew mi ci lu bëri ci kanam tuuti ngeen xaarandi loolu tamit ci jotaay bi incha allah waaye gannaaw nuyoo bi am mbégte dalalaat leen beneen yoon kon ma ko waxee su ko defee ñu soobu ci biir jotaay yi nañ wax ci wàllum wér-gu-yaram ak Ministry of Health dal dinañ jël ay jéego pour dal di yaxanal li nga xamante ne mooy test results yi pour ñi nga xamante dañuy tukki bugg a bàyyeeku ci réew mi am seen kayit yi ci nu mu gën a yombee loolu nañ leen ci indil report ci nu mu gën a yaatoo waaye tamit ñu wax ci li nga xamante ne mooy génnum aduna ki nga xamante ne mooy Lieutenant Colonel Per Mendy jébbal nañ ko boromam ni ki barki démba su ko defee nañ leen ci indi report gannaaw bi nga xamante ne mooy mbokkam of course ak ami bi gunge nañ ko ba ci këram bu mujj loolu tamit loolu la ñoo dooree sax xibaar yi incha allah of course su ko defee ñu door soobu ci biir jotaay start of course with a very sad note of course because the late commander of one infantry battalion of the Gambia Armed Forces, Lieutenant Colonel Per Mendy, has been laid to rest on Monday at the old Joshua Cemetery. The late Lieutenant Colonel has been described as a loyal, respected and selfless leader in serving the nation. Mariama Cham reports. The funeral procession began from the mortuary to his home and finally taken to the old Joshua Cemetery, where family and loved ones paid their last respect to the fallen Lieutenant Colonel of 1 Infantry Battalion of Lundum Barracks. It is solely a military funeral as personnel of the Gambia Armed Forces, both senior and junior, paid their respect to their fallen colleague. The procession ended at the St. Teresa's Church in Canifing, where a mass was conducted for the late Per Mendy.
Major General Mohamed Ocham, Deputy Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces, described the demise of late Lieutenant Colonel Mendy as untimely, adding that he was a loyal and reputable soldier of the army. Well, this is a very untimely death, and I'm sure, we would have loved to have him continue serving for this, period of our reforms. Lieutenant Colonel Per J. Mendy was a very dedicated officer, a very patriotic officer, a very hard-working officer who gives his best to whatever you task him to do. He was a trusted colleague who is always, on top of his job. He doesn't wait to be told what to do. He was a very mature officer whom we definitely are sadly mourning today and whom we will miss in our future works. At the mass held at the St. Teresa's Church in Canifing, Brigadier General Usman Gomez, commander of the Gambian National Army, says the late colonel is a selfless character both in the army and outside. Mandoloming. Lastly, Mandoloming, as we are fondly called, that is a Mandinka sentence, meaning I don't drink alcohol. The song that you brought to the Gambia Armed Forces. You live a loyal, courageous life in and out of uniform. It is not surprising that you died while carrying the flag of one infantry battalion with the words loyalty and courage engraved in it. What a befitting way to die, not only carrying these words, but living them on to the end. It is said that a soldier never dies, a belief we hold true to our hearts. Therefore, let us celebrate Lieutenant Colonel Per Mendy's passing, knowing he lives on. Comrade, keep soldiering until we meet again in eternal glory. May his soul rest in perfect peace. Lieutenant Colonel Per Mendy was born in Banjul on the 21st October 1963 and died at age 57. During his military career, he underwent various officer training courses locally and internationally. These courses included cadet officer course at the Army Training School in Fajara and officer courses in Turkey, Pakistan, and Nigeria, respectively. The late pair spent the cream of his life in the army, and during his career, he held various command positions, among them bodyguard to former President Jawara, principal protecting officer of the head of the former military junta Yaya Jammeh, head of the military police, Commander Guards Battalion based at Fajara, and until his demise, he was the commander of the 1st Infantry Battalion in Yundum. May his soul and the rest of the departed rest in peace. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. A somber mood there as of course, as families, friends, and of course members of the Gambia Armed Forces, accompanied late Per Mendy to his final destination. That is, of course, it's a very sad, of course, not there. As you can see, everybody, he was the late, of course, Colonel was described as somebody very respectable, but equally hardworking and selfless in his service to the nation. And we extend our condolences to his family and, of course, to the Gambia Armed Forces and to the entire services in the country. Well, from that report there by Maria Macham on that very sad report there, we will move on now and report on health matters, because the Ministry of Health says it has launched an online platform that enables travelers living in the Gambia to access their COVID-certified test result. This new initiative, according to a statement from the ministry, is meant to facilitate the recipe of tests timely and conveniently at a cost of $2,500. The CISA has more details of that in this report. Gambia's health ministry had earlier imposed COVID-19 regulation on all travelers leaving or coming into the Gambia, who must present a COVID-19 negative test certificate.
These regulations are meant to curb the spread of the virus in the country, as well as avoiding occurrence of variants in the Gambia. The Ministry of Health has opted to digitalize the testing process by introducing an online platform where travelers living in the Gambia can access their certified test results within a short time. After the sample is collected and analyzed, the registered person will be able to download his or her test certificate to a public portal that can be accessed through the link. The traveler will be required to enter both the COVID-19 ID and phone number used during registration and sample collection to download their test certificate. In this regard, all travelers are requested to provide a valid phone number during the registration process, as it will be required to retrieve a valid test certificate. At the initial stage of COVID-19 outbreak, travelers to the Gambia were not charged to pay for their testing results. But the situation has since been updated by the Health Ministry by requesting intended travelers to pay for their testing fees at a cost of $2,500. As a result, the ministry reminded the public about testing fees and where it should be paid. Every intended traveler is required to pay the test fee of $2,500 at the EcoBank Limited before his or her sample is collected at any registration sites, Independence Stadium and around Bruceby Turntable. Every traveler must present proof of payment at the sample collection site before his or her required bio or personal data for the electronic transmission is recorded. According to the statement, the platform is secure, reliable, safe, and has developed international standard of cybersecurity and data protection protocols, while encouraging the public to utilize the facility. As of the latest report from the Ministry of Health, the Gambia has recorded 98 new cases, bringing the total number of confirmed cases to 8,603. 4 additional new deaths have also been registered. The total death toll now stands at 242 since the outbreak of the virus in the country in March 2020. New waves of the coronavirus have worsened conditions in many countries than when the pandemic initially started. According to the World Health Organization, some countries have managed to stave off the coronavirus pandemic since it began in early 2020, reporting 0 cases as of 21st July 2021. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. Indeed, our very own Daisy reporting there on measures taken by the Health Ministry to help travelers access to their COVID-19 test results in a very efficient and effective manner. They, of course, now goes digital to make sure that, of course, there'll be no hassling or struggle to get your, test results. And of course, those that intend to travel outside the country. And I think it's a very good move from the Ministry of Health. And, this will limit contacts between health officials and people that want to travel. So you just go online and, of course, get access to your, COVID test certificate, as, the ministry have highlighted in their statement. But equally, you just need to pay a cost of, $2,500 for that. And I think that's also very understandable. So as we all demand for improvement and, of course, innovative and innovations also. So as we need to evolve along as the world move on. So I think this is a very good one from the ministry. su ko defee rek comme ni ngeen ko gisee noonu ministry bi nga xamante ne moom moo gàlloo wàllu wér-gu-yaram ci réew mi ñoom ñoo dal di indi initiative bu am solo mooy fexe ñi nga xamante ne bu gën a ñëw tukki ñu fexe ni ñoo amee seen COVID-19 test results yi ci nu mu gën a yombee waaye tamit gën a gaaw léegi jaratu ñuy dem ba foofu war a xaar ak mel noonu dañoo dem online rek ñu mun a jot ñu fay li nga xamante ne mooy $2,500 pour ñu access mooy ñu jot seen test results yi te foog naa loolu dafa am solo su ko defee gannaaw loolu foofu lañ ñoo yemandi tey ci xibaar yi waaye because dañuy xuus ñu ngi am suñu gan ñi nga xamante ne war nañoo waxtaan lu bari ci réew mi tolluwaay réew mi waaye tamit surtout xew-xew yi jamono ji ñu war cee waxtaan bu baax a baax
ci kanam wax naa ko bëgg nañoo host tamit ci waxtaan ci wàllum cosaan ak aada waaye loolu ci kanam su ko defee ngeen xaarandi loolu suñ next tey waxtaan bi war naa yaatu bu baax waaye su ko defee ñu amaat mbégte loolu dalal ki nga xamante ne mooy ki ngeen baaxoo di gis ci programme bi waaye xam naa nag nama ngeen ko tuuti rek waaye moom macha allah comme niñ ko waxee saa su ne saa ñu ko soxla rek day yomb lool mu ñëw yegg si waxtaan ak Gambien si ndaw la waaye tamit kilifa la am kaddu ci réew mi te ñu bari dañoo bëgg a déggee ci moom saa su ne ci position ak taxawaay bu mu am ci xew-xew ci biir réew mi moo tax saa yu nekk ñu ko indi waaye tamit indi ñeneen ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi MC Cham Junior bu GDC moom moo nekk suñ gante ci waxtaan bi moom moo jiite tamit ndawi parti bi ci réew mi moom MC Cham comme ni ma ko waxee xam ngeen ne du gan ci programme bi ñu waxtaan ak moom incha allah ci li nga xamante ne mooy ci luy xew ci réew mi MC ñu amaat mbégte beneen yoon dalalaat la ci Good Morning Africa programme bi nga xamante ne mun naa wax sax sa programme la parce que miin nga ko lool ñu amaat mbégte lool comme ni nga ko waxee nuyu la ñu bàyyi la rek nga nuyu ak ñi nga xamante ne mooy Gambien si ñu lay seetaan ci biir réew mi waaye tamit ci biti réew jamono ji. waaw jërëjëf Alaaji Amadou comme noo ko waxee la rek ñu ngi laa gërëm di la sant bu baax tam. noonu invité si plateforme fi ñëw di waxtaan lu yóbbu réew mi si kanam. Good Morning programme bi du ma gan si programme bi. absolument ñëw naa fi ay yoon fa naa at sama ngee ñëw si programme bi. waaw loolu yëpp lu ko waral mooy pour wax suñu xelaat lu yóbbu réew mi si kanam. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi si daan programme bi nga nekk si réew mi activité si diaspora bi yëpp. di nuyu supporter GDC yëpp ne asalaamaaleykum. jërëjëf MC mu ngeen nuyu support GDC yëpp te loolu dafay firndeel na xam ngeen ne ñu ngi waajtaay ay élection fu mu nekk ni duñ mën a fàtte gaay foog ñu wax ak ñoom saa su ne ku am opportunité rek ñoom MC ñoom dañ ko dee yaaxat fenn dañ fa profité rek nuyuwaale seen gaay yi te loolu mën nañu understand loolu MC tey incha allah ñu bugg a waxtaan xew-xew ci réew mi comme xam nga ko jamono ji mën naa wax ne KMC ay xew xam naa ne foofu la ñu dooree waxtaan bi waaye tamit du ñàkk foog ñu laal ci GDC tolluwaay parti bi fii ak dixième ba daanaka ñeenti weer ak moo ci des coow li bari na daanaka léegi lu ñu ku ne mu ngi gën a defarwaat pour am ndam ci élection yi MC yaa ngi toppa bu baax xew-xew yi ci KMC nga dëkk ci gox bi yàgg ci amoon yéene sax seen parti bëggoon a jiite council bi ci parliament election ci mayor election yu passé waaye gis ngeen ne ngeen ñàkk position bi waaye taxut développement bi yi nga xamante ne xew na jamono ji ci financial scandal yi nga xamante ne xew na ci council bi 12 millions ñu ngi ko wax CEO bi gis neen diggante boobu ba léegi mayor bi wax na waaye tamit am na kàddu yi nga xamante ne jógee na ko ci CEO bi ba démba wala barki démba lañ mujjee gis lu fa xew ban jàngat nga am ci xew-xew yi ci council bi balaa ñu ñëw ci développement yu xew ci diggante bi. waaw jërëjëf Alaaji Amadou comme noo ko waxee la rek man mun naa wax si council bi because man doomi KMC la KMC laay fayee suma tax foofu laa dëkka muy Ibo Town si under di KMC kon lu xew si council bi wax dëgg yàlla dafa nekk lu nga xam ne dafa ñaaw trop bu nga xam ne ñëpp a ko war a ñaawlu man personnally fooguma woon ne coow bi war naa mën a egga fii because lu nekk dafa am dialogue lu nekk dafa am waxtaan si nekkee ne CEO bi dem na ba accept ne moom moo def loolu apologize foog naa ne lu ñu war a def mooy yëpp yi jaarale ko si yoon mooy di due process dafa war a am yow case bi mun nañ ko report di police fraud squad bi ñoom ñu ibi enquête seet ko xam ne is about corruption or fraud loolu waruñ ko compromise waruñ ko just nobatu rek teg ko benn place dafa war a génn pour keneen dafa war a leer pour keneen moytu ëllëg façon gi nga xam ne yaa ngi koo def because doo mën a jël turi ay councils di council staff ak staff welfare association nga use seen tur bi taaw ñoom yëgun ko loolu dafa nekk lu nga xam ne correct despite nga amoon good intention sax pour defal ko gars yi sax war ngaa yëgal gars yi ne lii laa bëgg a def léegi waxtaan naa ñu ba d'accord into tam nga wax ak council bi tam council bi koo jiite mooy mayor baa ko jiite engage ko ak with the staff association ngeen waxtaan ne ko du lii mooy suñu positions foog naa position yi staff bi tam dafa war a nekk position yi mayor bi so wala lu ma gis foofu dem na ñëw yëpp parce que dañ war a bàyyi xel ne council bi du council yi political party council bi council yi Gambia la soo bàyyi xel 19 council moo fa nekk am na parti nga xam ne am nañ fa council so ñoo ñëw together ñu ne council
So councilor yooyu dañ fa teewal the entire municipality including mayor. So the more yow yaa ngi ci council bi rek doo xool sa bopp as yow parti bi nga jógee o parti bi nga jógee da nga war a xool da nga ñu ko represent di municipality bi wala kii farlewul o kii ñàkk a farle man maa ngi nii tey votaluma Bensouda but maa ngi fay tax si council bi bu ko foofu laa dëkka so kon dafa loolu dafa war a nekk ñu ñëpp su responsibility as municipality bi ñu xool council mu demee. yaa ngi wax ci wàllum politique dafa mel ni politique commencé naa ras ci yëf yi. waaw waaye lan nga yaa ngi doon wax ne tamit fooguloo woon ne yëf yi war naa toll fii lan nga jàpp ne moo war a. waaw xam nga dafa am lu xew gis nga this local government act bi man foog naa ne waroon nañ ko change bu yàgga bu just bu ngay take over government bi. because man gëmuma ne war ngaa mën a nekka the mayor of the council. yow mun loo am di full control of your CEO because tey yow yaay mayor bi war ngaa mën a xam kan moo qualify pour nekk that position war ngaa mën a am doole bi yow councilors ñu war a mën a génnee di CEO wala war koo mën a appoint so da ngaa gis ne dem na ba léegi mbir baa ngee ñëw because soo xoolee minister of local government and land kooku dafa bokk si political party pare dan dafa nekk foofu kilifa tam despite ministre tam political party moom bokk na fa mooy bu président Barrow jiite moom mooy national treasurer bi so da ngaa gis ne si tegee ministre bi am na doole pour war a mun a appoint di CEO da ngaa gis ne nga xool maire bi mun na uti bokkut a parti ak naka di ministre su yàggee dafa isi xëccuwante foofu because boolewante mooy am ñàkk a juboo mooy am CEO bi feel like ne man maire mënuma dara understand nga man maa ngi under di ministre so at the day loolu dafa woon CEO bi de man am naa doole wax ne man du ma care less about the mayor so dama foog ne politique warut a nekk si council bi lii is not about naka UDP or NPP lii dafa nekk about the Gambia because is the council bi suñu revenue moo fa nekk revenue yi dafa war a ñëwaat suñu 60% of the revenue dafa war a ñëwaat back to the people so people boobu mun ngaa nekk GDC mun ngaa nekk APS mun ngaa nekk other parties war naa mun a ñëw sa community. ok yaa ngi doon wax ne lu mel ni bu amee dafa war a leer te tamit su fekkente ne ni ñu ko déggee surtout maire bi moom ci boppam ni mu ko waxee ci press conference bi tey CEO bi dem na ba nangu ñëw jégalul ci li nga xamante ne xew na waaye si diggante bi dégg nañ tamit CEO bi wax bugg indiwaat leneen ci yeneen wax yi ñoo dégga te loolu ñu ngi xaar parce que investigation bi génnagul dara lu leer ci loolu waaye tey est-ce que mayor bi ci mbir mi nu mu demee ba fuñ toll bi am na fenn foo ko mun a joxoñ waaw xam nga CEO bi moom su toggee ba léegi at this time mu war a génne di wax ne mayor bi moo def lii moo sign lii moo nii moom he is the CEO moom mooy ron the day-to-day affair of the council whatever happened to the council CEO baa nga fa si nekkee ne gis nga ne mayor bi ni mu ëppatee correct is not in line with the interest of the people yow ministre yi moo la appoint foog naa li war na ko mën a yëg alert to the government central government or to the ministre ne right now suñ municipalité bi lii ak lii mu ngi faa dootee jaaduwut waaye doo mën a bàyyi ba problème am nga door a ñëw explain ba nga yow nga accept ne yow yaa def naka di crime so nekkee time bu su nekkoon lu amutoon kon doo mos a wax loolu so parce que moom he is the CEO automatically moom mooy ron the affairs of the council directly so kon kooku warta mun a xaar ba problème am mu door a door di explain but right now as we stand xaw ma luy ñëw in the future but right now amul dara nga xam ne mën ngaa taxal di mayor because soo xoolee di 12 million bi is about the staff welfare association la diggante staff bi la ak di CEO nekkul ne xaalis moo gën a council bi moo la ba xaalis or whatever diggante CEO bi la ak staff yi is about député mayor bi boobu is an audio boobu ñëpp ko war a condemn boobu correctut abuse of office la yaa ngay jaay do su nekkoon ne mayor bi awoot na contract bi to that company boobu bu CEO bi bu député mayor doon wax noonu automatique kon mayor mun na faa taxa because soo xoolee diggante mayor bi ak di député mayor they are very close but unfortunately agreement boobu amut contrat bu joxe tamit am na CEO bi am na tamit lu mu wax ci foofu waaw CEO bi lu mu wax moom ak mayor bi seen conversation waaw lu mu wax war na ne mayor bi biram yombut waaw understand nga nekk ko xam ne ngaa ñëw rek jaar si kawam su ma la dégg si audio bi waaw kon fa mu ne CEO baa ngay gëmloo gars yi ne mayor bi nekk ko xam ne ngaa ñëw rek bit ko so ba tey mu ngi clean mayor bi foofu war na ne comme nekkul na dafa da ngaa ñëw rek bit ko wan ko nii nii la mu sign ko whatever fu mu jaamu xool ko xoolaat mbir bi so kon député mayor lu mu def noonu correct di former député mayor because abuse of office la yaa nga jaay sa doole sa office nga bëgg a use pour joxe contrat xam ne demul ju process jaaru si yoon but right now lu xew KMC is very simple si nekkee ne mayor bi mu ne moom lu mu def with the council xam nga KMC is not xam nga ñu bëri day wax ne mayor Bensouda la ak with the CEO it's not Bensouda and the CEO it's the council mooy councilors yi councilors yi ak CEO bi la councilors yi ñoo yóbbu CEO bi substation for a period of time
it's not about the mayor bi dafa oversee soo xoolee bu gaa doon vote is the council ñoo vote ne di dafa war a am CEO bi dafa war a sol so su nekkee ne daay seet taay am na si diggante bi boobu la mayor war a mën a ñëw vote xool moom fu ko féeboo mu vote fa but council si automatiquement ñëpp a d'accord ni dafa war a dem CEO bi so it's not about Bensouda and the CEO it's about the council so su nekkee ne council bi ñu ne ñoom lu gaa yi def dañ ko jaaree bi di law mu ngi si law bi la nekk ministre bi ne gaa yi dañu ñoom foofu tamit so léegi it's very simple ñu war a interpret the law is the court ministre bi ne council bi amul doole council bi ne am neen doole so léegi li gën a yomb mooy it's not about the PI whatever léegi it's just go to the court bi interpret ko kan moo am doole jaru coow sax it's very simple but a few days time nga xam ku nekk xam sa féet even jigéen bi sax lu mu pousse pour dem si council bi wootu ko yow su nekkee ne duñ la soppandi yow nga ne yow loolu koregut jaaru si yoon bul liable on the minister demal court nga chilling loolu court rek moo am doole wan ne waaw is only the court bul dem sa di am convoy ñu la vidéo live jaar si la génne jaru ko demal si court bi ne nga des a complain it's very simple parce que moom tamit dafa am ñi nga xamante ne mooy ay kilifa buñ ko ne na ñëw liggéey si wala xam nga war naa ñëw liggéey soo amee ay kilifa yow tam war ngaa mun a yow tam as si dem nga ba nekk CEO war ngaa mun a xam sa doole après despite sa doomi Gambien nga war nga am sa right su nekkee ñu jaaree sa mbir yu entre loi demal si call bi rek call bi interprété comme very simple even di ministre ak mayor bi la wane mayor bi mi ngi téye fii ministre bi téye na fi ñu war a aatee mooy code bi CEO bi tam moom tam na dem toog kiram investisseur suñ ko ooyee na mu ñëw uyu si leen parce que mooy waru ko bàyyi tamit moom mu ñëw mu liggéey si comme investigation bi xam nga investigation noonu xam nga su kayit yi mu jub investigation dafa simple lii ne ko first time mu dal kii xam nga Gambien si dañ dee gaaw a fàtte permanent secretary fishery 1 year mu ngi toog kiram mu ngi dogal naka government car mu ngi am salary ana case bu kenn ko déggaat boo mu ne la social nga toog sa kër time bu la gars yi soxla ne la oo nga ñu uy si boo di moo yaa ngi fa toog mun ngaa tampa bi documents it is possible mun ngaa def la ne ku dem mu mun a fooj naka staff association welfare association mun a ut loon seen tur bi taa yëguñ ko kooku is capable of doing anything so kon lu dafa jar a bàyyi xel because other countries am na si am na si PS bi gis nañ ko raay na kooku wan yee mu ngi toog ok léegi bu ñu demee ba toll fi nga xamante ne MC ñu dégg ay 12 millions njuuj njaaj ci CEO bi ak finance director bi ñu dégg deputy mayor bi former deputy mayor bi mu ngi ko wax ci ay moom tamit ci ay mun naa wax corruption yi mu bëggoon a def bu dee def na ko defu ko loolu leneen la council bi ci jiitale bi nga xamante ne taalib moo ko jiite est-ce que loolu amul daal tamit lu moo gàkkal ci tuuri KMC waaw xam nga di woo corruption dugg na si council coow bari loolu rek dafa teexeel suñu bari loolu foog naa kenn du bëgg a jiite si département ñu dégg ñu fa coow affaire yi corruption affaire yi xaalis affaire loolu kenn bëggut ko boo baax tam ñu leeral askan bi tam because comme ñu leeral leen nii wala Gambie dafa toll fu nga xam ne soo waxee dañuy dëkkal la fa nga xam ne dëkkuloo fa comme yow nekkuloo Gambien moo tax ma ne su ma doon wax ma ne man council bi laa dëkka vote lu ma meeyoo bi boo at the council yi ñëpp la council yi Gambie la lii is a national issue la bu nga xam ne ñëpp si war a wax seen xelaat boo dama gis ne suñu demee nga coow yi xaalis nga daw di dugga di génn loolu jar nañu xoolaat ko bu baax waaye loolu daf day tey xel tam dafa tilimal département waaye de arrivé de as far as gars yi ñi ngay xool council bi ñu ne xaar reports yu génn from there right now as we stand di CEO bi moo def fault ko xam ne dama accept moo binda nangu ne d'accord ne apologize loolu rek moo laa war a si guilty la ministre of local government la war a forcer loolu am ñoom nu nga def mooy da war a dimbale di council ñu fight corruption xeex corruption so da nga gis ne ministre bi taxawaayam moom tamit taxawut fi mu war a taxaw non ministre bi moom mu ngi encourage moo on corruption ku dem ba accept ne moo def lii ministre bi lu mu war def mooy waaye loolu tamit benn side lañ ko déggee mayor bi moom moo wax ne waaye déedéet CEO bi loolu wax waaye déedéet xam nga est-ce que moom CEO bi si boppam génn na wax ne moom non we have the documents moo xam ne CEO baa ko bu gis naa document bi lettre bu CEO bi bind ba sign lettre bi gis nañ ko and lettre boobu fa naa dem na si ministre bi dem na fu mu war dem yu dem na fa so automatically ministre bi nu war def mooy lii soo moo xam ne warta egga fii as far as kii gil si na def na c'est crime ministre bi war naa jël matuwaay am solo pour war a mën a xeex corruption wala xam nga nguur bi toll fii nguur bi ñoom affaire corruption du seen problème boo gis nañ jaana commission bi ñu xamee dañ leen wan ñu ëppul ne ñii warul liggéey si nguur bi dañ war a toog waaye ba tey ñi ngi liggéey si nguur bi so kon nguur bi ñoom parce que nga xool America US government
but ki dem mo njaay génne report about the Gambia about corruption. So for now opportunity la government war na jël this opportunity of the council ñu wone examples because réew tam fu mu jàngee corruption. ok léegi ndax da nga bettu ci bu fekkee ne dem nañ ba ci kanam ñu dégg ci yeneen révélation mooy yeneen yi nga xamante ne xëy na mu ngi nobboon mu feeñ. waaw am nga loolu mun naa nekk because su ndee ba doo di enquête lu nekk dafa jaar si yoon. because soo isee ay nit ñi teg leen fa tam réew mi luwaa ma fi nekk. soo waxee ne Amadou def na lii koot yaa fi nekk. da nga war a indi firnde da nga war a isi evidence dem naa ko dema benn boy démba mu ne waaw kansu bi doo di wax ba ma ne ko yow yu affaire dafa yomba sa kansulo moo nekk trending sa xarit la sa caaxu friend la engagé kansulo bi bala ngaa def audio di wax si forum si war di wax nii ak nii kansulo trending bi yeneen at bi tamit xale yéen di ànd yéen a bokk football club yéen a doon dem together yéen a di ànd léegi dama nga engagé ko nga toogaa moom nga ne ko dama am doubt lii ak yaa bopp ñu waxtaan ko yow yaa ngi si kansul bi kansulo nga laaj ko man tam lay def maay kansulo ma engagé suma kansulo ma engagé suma parliamentarian at my own constituency waxtaan ak ñoom waaw dama waxtaan ak ñoom ñoomoon ñu ne ma léegi ma ne lii laa dégg nii ak di wala ma call leen ne bëgg naa jot information lii moo xew si council bëgg naa nga expliqué na ma yow may council waaye du ma la dégg si mbedd bi rek ma nangu déedéet mais fu njaaxma du waxtaan ak ay nit wala problème bu Gambie am lu mu suñ problème waaw ba pare est-ce que politique buñ ci gis taxawaay bi ñu am na ñi nga xamante gis nañ UDP jël nañ seen position NPP jël nañ seen position loolu moo am mel ni loolu dafa fees est-ce que loolu waroon naa am loolu di warta am UDP waruñ dul taxaw pour farleel talib o wala NPP di farleel ministre bi lu war a am mooy council yi Gambie la di moo talib dafa nekk pour di municipality nekkul fa one a political party dafa nekkal pour ñëpp at di municipality because tey over 500,000 or 200,000 Gambians ñoo dëkk KMC ñooy fay seen revenue si council si parti bu nekk sa supporter mi ngay fay revenue si parti bi si council bi it's not about only benn parti mooy fay revenue si council bi so kon warta nekk xëcc wante diggante parti bi ak parti bi warta mun a am waaye soo gisee mu am tam lu ko waral mooy Taib is the mayor of KMC under the ticket of UDP minister bi is the minister of local government land and the same time nekk national treasurer of the NPP so ñu bari ñu feel laa ne diggante minister bi la NPP and naka UDP am na nu moo demee ku nekk da nga fi ne man maa win kii waaw and loolu waxtaan mooy winan lu waru faa nekk lu fa nekk mooy dialogue waxtaan ministre bi am na doole na council si waxtaan ak engage leen discuss ak ñoom ne waa lii ak la mu ko def lii ak lii la mu ko def ñu am dialogue waxtaan su nekkee mënut a dialogue mënut a solve tam di best thing mooy yéen a tudd di court bi àtte léegi ci waxtaan am na ñi nga xamante ne loolu lañ nekk di woote finally rek balaa ñoo move on mooy waxtaan am na ay civil society organisations ñi nga xamante ne ñu ngi ci loolu bugg a ñëw médiate ci diggante ministre bi ak council bi jéem a fexe naka la ñu résolver matter bi su fekkee dañoo dem ci luwaa ñu dem yëf yi leer parce que tamit nit ñi war nañoo deserve nañ pour xam li xew mbir mi yëpp lan moo ci nekk tey ndax gëm nga ne war nañoo mun a jublu ci waxtaan ne comme ni nga wax ne nañ waxtaan boobu ndax waxtaan boobu mun naa feeñal wala foog ñu dem ci luwaa rek yëf yi la waaw xam nga su nekkee ne balaa luwaa di ñëw waxtaan mun naa njëkki am su nekkee waxtaan bi mun a saafara ñu dem si loo bi interprète di law it's very simple tali mi ne am na doole baa ko jox council bi ne doole baa leen jox ma leen jox ñu def lu ñu def ministre bi ne amul doole so the best thing mooy di code bi mooy interprète rek loolu very simple la bon su nekkee ne waxtaan bi tam mënut a saafara waxtaan ne mënut a am ñu dem si yoon rek yoon aate rek kenn ku nekk ñu xam ne lu yoon bi interprète yoon bi su waxee léegi lii moo am aada bi dañuy demee loolu rek ok léegi ci li nga xamante ne mooy ci wàllum KMC ba léegi soo fekkee tamit waxtaan bi ñoo wax est-ce que loolu tamit because ministre bi ñoom tamit bu gën a def ñu ne ñoo def seen investigation si council bi xam nga sax li nekku di first time diggante ministre bi ak council bi di am di waaw yooyu moom ci affaire mbalit project bi da ci trucks yi jëndoon yooyu yëpp mu ne ñoom ministre bi bugg nañ sa jël taxawaay est-ce que góom nga ne waxtaan bi ngay wax no mun naa résolve xam nga diggante council bi ministre bi mun naa am investigation mun ne ñëw di xool council mu opératé loolu is normal loolu nekkul lu bees si council bi man depuis time man liggéeyoon naa KMC man time bi laay compté maa ngi nekkoon KMC every time ñu gis gars yi ñëw si council bi ñu invite staff yi ñu wax ñu jël record from the staff loolu happen yàgg naa am lu yàgg du tey xëy na ñu bëri teel di déggal loolu waaye depuis time bi noonu laay compté mu doon am understand nga man I was at the council nekk naa fa almost ay years KMC waaw di naka di president of the naka staff welfare association bi Modou Ndiaye ñu ñaari jëlandoo di seen di at the council di same day nu ngay appoint ñu ñaama naa waaw so kon xam naa council si so kon loolu nekkul dara because dégg naa tali si waxam sax mu ne ñoom sax bëgg ne every 3 months ñu wala every 2 months gars yi di ñëw di xool council si
ok léegi taw ñi nga staff association boobu bi ngay wax tamit su fekkee ne affaire mbalit bi ak yooyu noonu tey nuñ gisee li nga xamante ne mooy taxawaay boobu est-ce que jaroon na ko tamit. pour mu génn am protest. waaw man yooyu xam nga lu waral loolu mooy. di engage naa some of them. waaw xam nga lu waral loolu mooy. xëy na dañ gis PIU yaa ngi ñëw taxaw. waaw understand nga ñoom dañu bëgg a génn tam wane solidarity xam nga comme loolu moo ko mën a mën a lu warut a am. te foofu sax dafa mel ni miscommunication. moo am parce que police bi ñoom génne statement dem ba weddi ñu luñ doon wax. am nga police bi non ba pare tamit ministre bi sax ñu ngi ko doon tuumal moom tamit nee na moom loo xam ne police bi dañu coopérer police dañu coopérer non waaye xam nga nag su fekkee ne police bi dañ ñëwoon pour instead CEO bi kenn du ko stop kon def doon am waaye soo ko defee dem loo bi jaar si ko police IGP waaw waaye police yi amul benn doole amul benn mandate war a jël nit war ko install mu nekk si autom si office am waaw amut mais loolu ko am moo am loolu koo dama am doole boobu waaw waaye cover bi nga waaye dama laaj ne police yi parce que ñoom soo gisee gars yi ñëw fa man dégg naa remorse bi lu tey de man dégg naa ko lu yàgga mais waxtaan naa ko ay nit ma ne la mun di nga gis ay PIU yu ñëw fa man soo ma di wax na ma ko close to the system mu ne ma mun di nga gis kii nañ ko forcé mu ñëw bàyyi force mu ne ma PIU yi da nga gis gars isi ko ak PIU di non foofu laa bëgg a wax so moo tax ma ne tey lu tax police yi war a ñu PIU war a ñu at that time pour lan la gaa war a ñëw foofu non ñoom si agri ñoom lu ñu wax dañu yógi xibaar buñ yëg ne tension war naa mën a am ci council bi ci te ñoom dañ ñëwoon bu fekkee loolu am na ñu régler situation waaw ma del tension war a mën a am bu ko CEO bi yóbbu nañ ko société mu dem toog kiram wax ne ko bul ñëw suñ la soxla ni la oo nga ñëw already am na loolu leta bu am na ko so léegi naka la PI war a xamee ne CEO bi nga ñëw waaye xam nga moom dafa ñëwoon naka la ñu bloqué ko waaw bu yégee ne dafa war a ñëwaat waaye naka la ñoom naka la di PI yu war a xam ne CEO bi dafa war a ñëw on Monday of course yow naka la ko war a xamee ak already ko xamee wax ne ko tooga sa kër kam moo ko xam mu toogal ke council bi council boo sax mu ngi wax ne na mën a dem léegi waaw léegi si ka kas wax nañ ko loolu lan léegi CEO war naa CEO bi su war a ñëw foofu sax kenn du daanu si kawam kuy daanu si kawam pour lan because kilifa council bi la non waaye xam nga nu métti da ko daanu si kawam loo ko wax de mooy doo dugg mu dee doo këram CEO bi du moom rek am na ñu mu àndal su fekkee ñëw leen bi ñu bëgg a stop mu bëgg a force ne mun na ci am lu tax is so special to the CEO ana director of finance ko da koy di gis sax da ko fay gis mu ñëw sax why only the CEO why only the Chow is the CEO ana director of finance bokk na si waaye ku ko da mu toog kiram understand the PIU lii is a cover for them and seen press release bu gaa bindal loolu man ma feel laa ne gomma ko amul sax loolu laa wa démba ma dem ma ne lii waruñ ko bind sax bëgg ñu xam ne ñun dañu cover because tey already pull head am na bëgg ministre yi pull head na government pull head na bëgg ministre bi mu demee nekk Dakar di ba association bu gaa demee si moom understand nga ba gaa yi wax xam moom automatically mu ne ma man yóoruwuma kenn evaluwuma kenn so ko loolu laa woon mooy léegi pour xeet mi ngi am fi din dem and the PIU and the police dañ war a bàyyi seen xel lii xew na Faraba bu coow bi parambara ñu rey fa ay nit fu mu mujjee kilifa yi ñoo pour xeet sacrifice di police or the PIU so the same thing moo happen at the council dañ war di bàyyi seen xel bu baax a baax ba leen kenn use seen own personal interest nañ leen use based on the law of the country. All right léegi lan nga foog ne mooy di way forward ndax problème foog nga ne dina jeex fii ba balaa élection. di way forward mooy politique dafa mel ni dugg na ci. waaw di way forward mooy léegi fu nekk nii kenn du bëggal lu sax. waaw di way forward mooy. ministre bi na bàyyi process mu dem normal su nekkee ne jigéen bi fii laaj na ne moom nu ngi ko sosee nekku bi di law na dem to the court mu challenge ko. non waaye xam nga council bi ñu ngi investigate. waaw ministre bi tamit mu ngi ñëw bëgg a investigate. waaw léegi nañ xaar léegi bu council bi ay yëpp bu génn na jigéen bi toog na mu xaar yëpp génn ba su gaa bëggee suñu soxlee CEO bi nañu uyu si mu waxaa ñu mu delluwaat kenam loolu rek mooy solution bi. ok noonu nga ko gisee daal waaw loolu am na solo su ko defee xam naa ne ñëpp nañ continuer di xaar di seet yëf yi fan lay mujj ci KMC ci coow li bari na nag ci li nga xamante ne mooy ci diggante bi am na ñi nga xamante ne tamit ñu ngi wax ne daal CEO bi moom tamit war naa génn na wax mu wax ak waa KMC ak Gambien si ñu xam moom tamit lan la xam ak naka la. xam nga ndax waaw ndax moom tamit bu waxee am nga génn a wax. waaw ak génn a wax without evidence amul njëriñ. waaw am nga su waxee whatever yaa ngee wax man ma bëgg nga génneel ma ay kayit génne ma evidence pare nga bàyyi xel yow yaa di CEO yow yaa amee yaa di sign documents yi si yow yaa ko def everything so you have the power and council si ñoo am doole
whatever mu ngi dem si council yi nga xam ne ñu ngi ko d'accord rek council yi ñoo ko d'accord just like the parliament at the house not about the speaker mooy ñu rek lii mooy am déedéet speaker dafa nekk di ci at the meetings but council si ñooy vote ñooy d'accord ne lii ak li dafa war a am at the council so loolu la council di opéré not about Amadou bu génn rek ne waa dama impose lii by force waaw xam nga moom tamit am na sañ-sañam waaw léegi nag kii na wax askan bi mu génne évidence itam su nekkee ne lu am dam lu am na génne évidence yi wala mu dem to moom ci boppam mu ngi sàkku pour yëf yi leer parce que moom sax dégg naa muy wax ne nañ dem ci court si yëf yi leer ñu xam naka la ndax liñ koo tuumal noonu la demee wala li ñoo wax yëpp ci moom noonu la demee am déet loolu mooy dëgg waaw ci moom sax noonu la ko waxee su ko defee loolu mu ngi noonu nañ xaar ñu seet waaye li ci gën a am solo rek mooy nañ ko def ci jàmba tamit ñu comme na ko waxee ñu bañ a gën a politicize affaire yi ci kanami loi waaye dafa mel ni nag politique bi moom feeñ na bu baax a baax xam naa nag comme ñu ngi ci décembre soriwut ku nekk fa nga jël position boobu waaw MC ñu move on ñu wax ci GDC tuuti rek parti bi yow yaa jiite ndaw yi te ndaw yi am solo bu baax a baax ci ay élection ci jàppale parti te ñoom mun nañoo wax ne comme ni ñu ko waxee si statistique 65% ndawi Gambia noonu la toll wala sax ëpp na loolu te ñu am cër bu mag ci élection ñuy ñëw taxawaay GDC ci wàccaay élection yi tuuti ci wàllu ndaw bi nga xamante ne ci nga jiite fan ngeen toll ci loolu. waaw loolu dëgg la so I think youth si ñoo mën a decide élection bu nga xam ne mu ngi am si réew mi aussi àdduna bi and GDC yàlla demee noonu dem am na ndaw yi nga xam ne jox nañ leen cër right now ñu ngi work with all our regional youth committees ñu ngi dem toog di waxtaan ak ñoom pour gën a restructure of the committee gën la enlight ndaw yi wan leen ni la mooy seen responsibility si réew mi wan leen ne nguur bu toog fii gis ngeen ndaw yi nekk leen delloo gannaaw joxul leen ndaw yi seen cër nga xool di baag wi ndaw yi ba tey ni ngay dem baag wi ñu dem baag wi itam ñu métti bi ni ngay isaat ga back to Gambia ni ngay campagne ñi ngay wax ak ñoom di leen wan ne lii mooy programme yi GDC li leen amal ndaw yi suñu jëlee réew mi di jaay suñu agenda bi tam wan leen ne réew mi tam ñu métti jàmm dafa war a am si réew mi ndaw yi ne war di bàyyi xel di jamante xeer di saagante ak parti di day oo di xasante parti di day jaru ko kenn ku nekk nag dafa am agenda am ak programme am parti di bu nekk agenda am mooy pour yóbbu réew mi dem si kanam su arrivé de jarul saagante oo xasante bon ni ku nekk am nga sa choice foo bëgga waaye ñun as a party ni ngay dugga fu nekk di waxtaan ak yuut si Banjul ba koy na ni tàngoor am na regional committee fu nekk and loolu mu ngi dem ñu ngi waxtaan fu nekk ni nga am communication ni ngay dem house to house ni ngay campagne comme ni nga ko defoon 2016 léegi la gën a am doole taxawaay parti bi si boppam taxawaay bi ak compare ci yeneen political party yi ñoo gis est-ce que seen parti xaluta des gannaaw tuuti ci waajtaay non am nga soo déggee ñun 2016 jamono boobu structure yi bërutoon but right now we have a structure all the regional chairmans mobilisers yaay companies yëpp si region si ni ngi jóg dem di waxtaan ak askan bi so those 2016 yu amuñ ko woon 2016 we have already few executive committee where ñu dem house to house dugga fu nekk di wóoru but right now the party is well organized ni ngi am programmes ni ngi am ay meetings ni ngi am house to house kenn ku nekk am na foo téye pour dem we have a task force committee bu nga xam ne is in KMC mu nga xam ne am na ñu nekk Banjul am na ñu nekk West Coast nga xam ne ñoom tam despite committees are working but task force committee bi tam ñu ngi work separate from the waaye coow li fu mu nekk nii ci dëkk bi li gën a bari mooy NPP UDP xam nga loolu APRC ak yu mel noonu xam nga lu ko waral GDC rarement ngay dégg gars yi di ci wax xam nga lu ko waral mooy waaw soo déggee coow bi nekk diggante di NPP and the UDP benn parti la mu separate so naa gis ne ñu journalist yi they focus more on UDP waaye du journaliste yëpp Gambien si tamit non am nga déedéet am nga Gambien si suñu toppee fu ñu toppee mooy media bi la ñu toppa bu ko 30 media bi la ñu toppa and media bi they focus more not all the media houses few of them they focus more on these two political party bu nga xam ne because parti bi dañ separate benn parti la woon ñu divide te ñu xam ne tey ñoo nekkoon UDP ñu meroon dem NPP so ñooñu dañu ñëw ak seen maire di attaquante ñoom neen so journaliste yi yéen seen maas journaliste loolu la ngeen soxla non but then MC Thiam attaque na fii
kii attaque na MC yéen loolu ngeen bëgg a joŋale si. non but then MC tamit. parti bi si boppam lu gën a bari boo déggee MC GDC mooy MC wax na. wala MC dem na. wala xam nga yeneen parti yi am na ñeneen ñi nga xamante ne bëri. NPP yaa ngi am Sidi Ndiaye yaa ngi am Duusano moom mi génn a dem ba sax mu ne yéen. dinaayal mooy li ngeen di yàgg a weddi. foog ñu toj ko ngeen gën ko. soo man lu ma ko wax. waaw non waaw but loolu tamit. la laa ko tontu man. loo ko tontu. dégg loo ko ma tontu. déedéet loo ko bu mu waxee la laa ko wax. waaw loo ko wax mu ne ñu nangu dogali yàlla. waaw mu ne ko ñoom ñoo nangu dogali yàlla neen toog si taxaw bu mun campagne te nangu ne yàlla moo teg Adama Barrow foofu te loolu gaa yi wax ñu gëmul loolu ñu jiidi nanguwul jiidi si ñoom gëm nañ loolu bu gaa yi campagne ne gaa yi toog si house rek ñu xaar yàlla ñoo isi def Adama Barrow ñoom 22 years ni ngi against Yaya Jammeh Adama Barrow anul 12 ans 22 years ni ngi against Jammeh lu time boobu nangu dogali yàlla ne Yaya Jammeh yàlla ko fa teg bu nga ko against ñaar fukki at ak ñaar ni ngay daanu si kaw nekk di against Jammeh waaye su nekkee ñoom gëm nañ ne yàlla moo fa teg Adama Barrow nun nangu ne dogali yàlla lu nangu mooy Barrow nu mu doxalee réew mi loolu d'accorduñ si peut-être duñ anamu si loolu su nekkee def na lu baax si réew mi nañ taxaw def na lu baax su defee lu xam ne jaaduwut nañ taxaw ne lu mu def jaaduwut peut-être am nañ si jóor yoo xam ne mun nañ ko xam ne def si réew mi jaaduwut mun nañ ko wax loolu kenn si njëlum parti ko suñu baabi sax ni nga ko wax bon lu maa wax mooy GDC as a party journaliste si Gambie lu mu bëgg a dégg mooy MP Cham sañ na kii xeer Duusano tontu ne MC loolu la gaa yi bëgg a dégg and UDP ak NPP benn parti bu divide la ñu mer yi xam ne UDP amul fa place wala am nañ problème UDP ñu daaxaleen gaa yi dem si NPP fu mu jaar loolu am jamante xeer am fa menante am fa so journaliste yi loolu ñu focus bon lu jiite si di liggéey parti yi nekkuñu ko liggéey waaye right now nun we have a problem fu nekk laa ko def su ma ko waxee duñ ko xam feeñu bi dafa difficult si naka right now la mu difficult we have our articles dañu am suñ press release whatever ñu am ko dañ dee struggle lot pour journalist yi publish ko lu ma laa wax ni billahi wala mun naa ko waat I have evidence with my phone nga xam ne some media houses dama leen koo seen ne la li suñ programme bi ji ngeen nii yéen rajo Eye Africa TV nekkoon ne fii laa toog yéen rajo yéen a dee def effort di try bon yeneen media houses yi dañ dee son trop ak ci GDC dañ dee soona waaye MC yow xam nga ne yow xarit media bi non MC yow amul rajo bu dem waaye defal na nga xarit media bi laa wante media bi day not triggin am nga problème yow yaa nekk di porter combat GDC lu gën a bari yow waaye defal na nga media bi te parti moom kenn nit pour mu yóbbu ko day jafe waaye man du bëri ni ma ko defee de man ngeen gis boo tey ana xoro bu Omar Cissé ana Alaaji Sow every time ma ngi tàng mu si rajo di wax ana Amadou Ka whatever kenn am na fooy téy kenn ku nekk am na foo nekk no waaye am nga yow lañ gën a xam dé soo demee de UDP kan nga faa dégg UDP yaa ngi am ñoom yow yaa ngi am spokesperson yaa ngi am GDC yaa ngi am loolu tam mooy yaa ngi am ki nga xamante ne mooy ñoom ñaawru fale waaw GDC yaa ngi am loolu tam GDC yaa ngi am loolu do bay gars ñoo leen gën a fokkal di jaay seen bopp yéen da ngeen fa mel ni da ngeen noppi affaire yi moom yoo lay ko bëgg a bàyyi du loolu de du loolu de yow kii naka la sax du loolu de Omar foog naa ne PR seen spokesperson benn yow bu mu jëlee position ba léegi la fi ñëw engage ko da nga ko engage nga koo mu ñu uyu nga ne ko waxtaan ak yow xam naa ne ah moom mu ngi def mu ngi si parlement xam nga oyuloo ko non mu ngi si parlement bi ko war a oo comme ne la ooyee ñee nii non dama ko dee oo waaw soo ko ooyee nga ne ko Omar bëgg naa pour nga ñëw ñu am waxtaan affaire ji di si dafa ñu uyu si moom mu ngi si parlement waaw right now léegi ñu si jamono campagne su ko ooyee dafa ñëw amul time léegi ko fa oo dafa ñëw taxaw right now engrais la Omar engrais keneen kii laa soxla nii gars ñu uyu si la bon problème bu ji di si am mooy journaliste yi nekkul sama dem bàyyi journaliste loolu moom dama ko nangu we are very much olal dañ dee seen man dama léegi right now dama ne some media houses am na mel man léegi wax naa ko gars yi GDC man du ma seen article xanaa ngeen try nga seen ko ngeen seen ko gars yi man du ma ko defaat because toppa naa leen di seen suma article ñu ma igno pare suñ ko dee bina sax GDC moo wax yéen a wax bi wala NPP suñu waxee ñu ne someone join the boss boss si ngeen am na bàyyi di boss bu dee foofu la waaw dama ne dafa am somebody join di mooy yéen bu fekkee ne waa léegi dafa am ku jógee si yéen dem waa léegi ku jógee UDP NPP ñëw bokk ak GDC la war def mooy war la wax ne GDC C lu tax waxuloo ne NPP C mi dans yu xam ne lu ma wax dama wax seen turi fii bi ko dama lañuy tooñ but right now moo tax ma ne loolu man I will never jël suma article wala affaire GDC ma seen ko ñooñu wala gars GDC if they want let them do it wala man ama si man lu ma am mooy ama affaire ak ñoom sax dama xool gars yi seetaan leen wala do it boo raa ñoom xam nga la media house yi den decide da nga bëgg a wax ne yow émalé wu dafa na gars yi den decide lan kenn ku nekk xam nga yow fan foo àndal non loolu tuuma bu rëy la yaa ngi tooñ MC loolu moo ko wax
bul wax loolu kenn ku nekk xam na foo nekk because ñoom 2016 problème bi leen amoon wala 2016 problème bi leen amoon MC li nga war a def nga fa garaaw bul wax ne media dafa jël position loolu dafa garaaw dañ jël position non bul wax loolu position si fan man xam naa lu maa wax kan lañ àndal ku nekk ñii ànd leen NPP ñii àndaat naka UDP on sanga media lu ma fa nekk so dafa mel ni yow dañ ñu catégorise ba pare xam naa bu ko sulta wata nekk difficulties et political parties seen la ay press list wala seen la programme sami nga bañ ko publish soo ko publish nga toog 3-4 days after programme bi jeex na nga publish ko ne waaw GDC loolu moo xew waaw lu moo xew pare léegi NPP suñ amee léegi within seconds suñ leen ko seetee pam gars yi publish ko soo yeneen political party because nekk yow yaa ngi dafa mel ni comparison bi diggante NPP ak GDC lu ko waral mu déedéet gars yi dañ play game xam nga li problème bi 2016 de amoon problème bi Amadou waaw 2016 media house yëpp dañ focus si coalition bi bàyyi GDC waaw réew bi foofu la nekkoon nag su fa nekkee sax Amadou emale ret su fa nekkee time booy jox di coalition or any party jox ko GDC and other parties waaw loolu xam nga loolu but right now léegi ñun dañu am programme even press conference suñu ko waree am ku ñu bëri dañ dee struggle trop some media house dañu dee accept pour war a ñëw so man xam na est-ce que yéen tamit kon doo leen seetaan seen doxalin bi kon seen diggante ak media bi ñun jaamale fekkee ne yeneen media yi ñu ngi am ñun jaamale am because for exemple ñañ seet rek si bu fi ñëw démba bu ñu ootee press conference naka la dee mel media house yi si ñoom ñooy xool ku leen ne bu ko lu problème mooy ñoom loolu tamit ñoom est-ce que loolu tamit yëf yi léeg-léeg du kon du si yéen déedéet ñoom media house yi si ñoom la because ñoom dafa am fu gaay libal GDC mooy GDC ak APRC understand affaire GDC waaye APRC bu ñu wootee ñëppay dem Mama Kandeh nekkoon ne xam nga APRC nekkoon so media house yi ñoom dañ téye xam nga problème mooy la dañ am si complexe dañ am complexe Kandeh understand nga some of this media house dañ am complexe Kandeh non xam nga tamit léegi nañ wax yëf yi nag comme wax nga Kandeh léegi moom tamit jot ko ci media fi c'est problème Kandeh MC loolu tamit Kandeh xam nga léegi tamit nañu wax Mama Kandeh su amee ndaw yu ko waxal non waaye yeneen parti secondly doo mën a ñëw Mama Kandeh is a president candidate du mën a ñëw every time di toog di wax si rajo yow for the whole year da ngay compter moom te moom tamit dafay Mama Kandeh yéen media house la dee dem bala mu wax déedéet Mama Kandeh ba kenn ma jot na 4 hours la waaw ñëw na waxuma la si man 4 hours la jox non waxuma la man moom waxuma 4 hours la jox xam nga loolu dama la si 4 hours la jox so dama la expliquer ne yow xam nga loolu Mama Kandeh c'est président Kandeh Mama Kandeh du mën a ñëw every day mu toog ci télé di wax nii déet su waxee bala mu waxaat fu mu jaar mu garde évidence am ba mu correct mu door a ñëw wax askan bi ñu déglu ko kon tey yow daanaka do focus moo on tey mu ngi si place bi ëllëg mu ngi fi si yàggee mu sofnti waaye yeneen parti li la si loolu lañ nekk waaw wax de ñun côté bi nekk am nga ne doxin am nga sa doxin ñun suñu doxin mooy Kandeh si waxee dafa la toogaan mu garde on évidence mu door a ñëw waxtaan ak Gambien si ok loolu no problème loolu nañ tëj parti bi because loolu time bi daanaka jeex na léegi GDC yaa ngi wax na affaire yaa ngi yokku waa MC yaa ngi xam naa ne moom waaw fu mu nekk nii ne yéen a ngi gom ne yéen a fee jëlee baro waaye est-ce que loolu MC ba léegi fi ngeen ko bloqué wóor na waaw xam nga GDC waaw suñu diggante State House mooy elections loolu nga gom wax naa ko fi ay yoon ak yoon waaw te fu ma ko wax dama ko teg fu óor mooy fan wax naa ko fi ay yoon waaw nga teg ko fan fu ma ko teg mooy waaw réew mi xam nañ ni kenn nit moo mun a isi réew mi nekkat benn réew mi xam nañ ne Mama Kandeh ak GDC joxuñ leen kee si réew am na benn waaye bu na wax ne waaw GDC amul xaalis nangam ma ne ko waa amul xaalis bon ñoo tane ñu am xaalis pare ne ko dimbali askan bi ma ne ko lu ndaw lu am ñu ngi ko dimbali askan bi amul fenn fu moom ne ko su ma téye sa loxo bi tey baa ñu bokk koy nag gox bu nekk mun naa la wane def na fi lii ak lii suñu ñàkk am xaalis ma ne ko am na mel ne mun ne am ay millions waaye amul éene pour dimbali askan bi am na ko am lu ndaw loolu mu ko dimbali askan bi kon loolu sant yàlla la soo GDC lu mu fi def si réew mi dafa bari peut-être seconde li nga xool réew mi ni mu demee fu mu nekk nii yow gis ne réew ni mu demee. est-ce que yeneen parti suulul seen jëf yooyu yi ngay wax ay ñeenti at. xam nga suul jëf xam nga Gambie dafa nekk dëkk bu nga xam ne Gambien du suul jëf Gambie du suul jëf loolu right now soo demoon tey si gox yi ñu wax la ko ne GDC ñoo fi def lii de tey ñoo tax ñu am ndox de tey ñoo tax ñu am brit bu ñu jàlla de. soo demee am nga soo waxee loolu tamit ñuy bàyyi parti bi di dem ci yeneen parti dañ bëri. xam nga bàyyi parti bi kenn bàyyi parti bi
li fa nekk mooy parti mutu la gis nga ñuy wax ne ñuy bàyyi moo tax ma ne GDC problème bu lay am ñuy ñëw di bokk si GDC every day jëna si di ko bañ a bina di ko déggaat pour yaa image parti bi wala ñu xamee ni nga bàyyi GDC benn yooyu jëna si encore bi yow tey daal problème bi mooy because tey NPP lu ngay def mooy NPP dañu jël nit xam nga lu ngay def because right now they are working with APRs pour am APRs coalition so with APRs supporters yi ñoom la ngay dee mobilize jëng ngaa dégg ne kii bàyyi na APRs dem NPP wala supporter APRs yu leen dee jël ak NRP bu ko NRP tam si dikki am na di nga xam ne NRP am na fa ay nit ñu la ngay dee ñu bokk NPP ñu ne la waa du leen ñu kóoj leen ñu wan gars yi ne waaw bu leen wax ne yéen yaa from APRs ou NRP boo ñu annonce gars yi yaa from GDC. yow naka nga xamee loolu MC. I have insider. non am na dama wax ak ñoom man naa ko dégg suma interview de ma standard bakki ma standard ay naa ko standard news bi ma ne leen right now jot na information bu leer nañ bu ko soof ñu xamee bokk nañ GDC ñooñu suñu taxawee man mënu ma si xamee kenn parce que man since 2016 up to now. non est-ce que yow MC war loo xam support da yëpp. support da GDC yi. 2016 up to now. non mun loo xam ñëpp. su ma xamul ñëpp. boo xamee ñëpp tamit kon yéen dama laa suweel ne commencé na nii na xam ne kii xamee su ma xamul turam sax na xam ne kii xamee na ko sa parti bi bu ko man fu nekk laa faral si àll bi fu nekk laa dugga comité GDC yëpp laa xam dirigeant comité yëpp laa xam wi di seen constitution yëpp laa xam constitution bi ko xamante naa ñoom su ma xamul seen turi sax dinaa xamee ne du sangam bi place sangam laa ko xamee bon nga nga assemble gars yi nga taxawal leen amul kenn ko xamee ne man wala keneen xam na ko am na ba ki dem njaa ko gars yi taxawal benn jigéen mu ne moom nangu ne Mama Kandeh moo ko jox mooy jox gars yi ndox bu mu naane Mama Kandeh moo leen ko jox wala moom léegi bàyyi na Kandeh pour dem si boro mu amee moo mën a jox Gambie ni jaama yow ku la jox ndox moo la jox jaama ñaata at mun loo am ndox est-ce que nekkul lu mel noonu moo dee dama lay expliqué loolu afa laa call di parti leader Kandeh ma ne ko la xam nga kii ma jox Kandeh ma ne man xamuma kii ma laajte ñu bëri si parti bi ma laajte suñu comité bu nekk foofu Babylone suñu regional comité yi ma laaj ma ne la la xam nga kii gaa ne xamuñ ko parce que taxaw na mu ne moom bu ko sax fi ñu ne mun na am ci érébu la dëkka waaw understand nga waaye bokkul GDC waaye mu taxaw ne ñu kóoj ko ne ko soo ñëwee nga ne GDC la bokka peut-être nangu na ne GDC moo defal gaa yi ndox nangu na ndox bu mu naan Mama Kandeh moo leen ko defal ndox bu mu song Kandeh leen ko joxal ndox bu mu toog Kandeh leen ko joxal so kon ku la may jox ndox kooku mën a jox jaama loolu sax mu dafa saaga Adama Barrow sax loolu responsabilité président bi la non bàyyi time bu mu doon wax est-ce que time bu ko doon Kandeh def est-ce que time boobu kii Barrow mu ngi fi waaw kan nekk ñu ngi doon def suñu projet si PND étudiant doon def suñu projet si daa Barrow di président so kon loolu moo laa la jigéen su ma waxee lu ma ne ko yow kon yow xamuloo jaama da nga foog ne jaama mooy nga eewu suba tee rek réew mu tàkko rek loolu mooy jaama waaye nag si la bokkan moom ndox mooy lu ma wan waaw waaye si la bokkan bu ko su amul ndox tey ku la jox ndox mooy jox jaama waaw loolu lépp si tàkka bi la ba de bu gën a am solo mooy ndox soo ko ma ne kon kii lu mu wax ni mais tax tegu ko fen problème GDC fu nekk ni mooy NPP kon NPP mooy suñ NPP ñun ñooy seen problème déet MC yow li ngay wax ni NPP ñu ñooy seen parce que ñoom right now wala benn jaxa every step bu NPP jël yéen a ko bàyyal déedéet NPP rek fu nga toog leen bu ko toog wala NPP ñoom seen problème seen traite mooy GDC NPP ñoom bu ko xam ne ne GDC moo faa génne gaay non NPP bul fàtte nekkaguñ dara waaye dama la expliqué ne ñoom nekkaguñ ci nguur gi kan mooy lu gaay dem nax askan bi lan lañ naka lu gaay askan bi ruling parti la gaay wax te ñoom ñooy ruling parti bi seen parti la bi seen président mooy parti la bi loolu beneen yow nga ne di NPP wala right now ñu xam ne ni NPP ñooy góom gréew mi ne ñoom ñoo nekk ruling parti noonu la gaay doxee ok all right léegi coalition APRC boobu moom dafa ëpp seen boppam bi because am nga man Amadou ma am nga gis nga parti dirigé bu nga koo sampa da nga ko samp pour dem win élection am nga MC yow sa gom-gom bi loolu mun nañ la koo nangu dama la jox exemple ma ne waaw bu ñu sampa jiri 2016 samp ko ne ñu ne jiri si dañ soxla Amadou wala du sanga suñ ko Amadou duñ dem de dañ dem AIC register as a jiri si political party ñu am gom-gom ne parti bi we are going to win elections 2016 waaw boo coalition kenn rule out ko baax na mbooloo bi ñëw ngeen liggéey ngeen mun a am lu leen soxla mu gën a yomba mbooloo dafa am doole jiri si moo tax rule out coalition ak benn parti bon moo tax man diggante APRC ak NPP whatever di gars yi wax ama si problème du ma si waxtaan loolu du suma affaire bokk ma si parti bii bokk ma si parti bii yéen a ngi ko sóor parce que loolu bu amee moom mooy baaxul ci yéen la baaxul si ñun non xam nga loolu MC amin sa parti parce que ñu bari kaay ma la jox exemple independent sa wa dina wax ne te APRC fuñ beeru rek kaay ma la jox exemple te ñoom wax nañ ko ñoom they are the deciders waaw loolu la gars yi comme loo ko wee fi nga ne man suma wala day wax waaw so comme ñoom loolu la gars yi wax waaw understand nga wala mu la expliquer ne executive committee political party mun na endorse a particular political party
but supporter kenn moomul leen. because yéen moom loolu ngeen bëgg a. supporter kenn moomul leen. APR bi xaajaloon wala dama la supporter kenn moomul leen. waaw yow mën ngaa disee ne waa man dem naa fii. xappul na si jiidi si suñu exil communauté bi bàyyi nañ jiidi si dem si baro. bu gaa yi dem ñoom kenn ñoo dem. yóbbaale nañ dem si. amul kenn ku gaa yóbbaale. amul kenn ku taxaw ne baro isi naa la xonrati yëpp from jiidi si amut. wala isi naa comité bi yëpp man tey su ma war na bàyyi jiidi si tey su ma executive committee of the youth wing. war naa ma dema ñoom ana ñoom si baro. ñooñu dañu am ay base. wala ma laa woon ne. maa si ñoom Mame Mbagnick. ban bés la gaa ban bés la gaa ñooñu am nañ base fi ñu dëkka su fa tegoon box laa wa fu gaa dëkka laa wa fu gaa juddoo ñu dëkka fa kande duur leen man ma la xam naa ko. xam nga la mooy base mooy nga taxaw fa élection nga win fa nga am base comme Omar Cissé in Ñaamena West mun ngaa wax ne am na base Ñaamena East Alaaji Sow mun na am na base bu ko win na area wala am na vote bu nga xam ne rek la wane ne kii am na mbooloo am na ay thousands of votes. waaw boo defee loolu bu fekkee noonu nga xew comme yow yéen ñu am base ñan kon jiidi si bëriwul. dama la wax ne comme base boobu wax nii. waaw soo déggee nit ki am na base am na kaddu si goxam mu dem fa élection mu am fa su winu sa wala mu am fa nombre su nga xam ne war naa ne kii nu mu woon am na fa ay junne comme man for example in Johnson constituency am naa fa 4771 vote moo ma taxawee élection waaw lu amoon so ba tey mun naa base loolu waaye records fekk loolu demul élection ci ñaagut so kon man am naa base am na mel ñu ma déglu so kon foofu loolu mooy woon kii ne kii am na base so understand nga so kon loolu war a understand but ñu bàyyi ji di si dem si baro loolu is normal in politics kii mun naa bàyyi kii ñëw loolu ayut politics bon dama xam lu ma xam mooy président Barrow kenn mënu koo safe because réew first time as president Amadou dafa ñu jàppa MC jàppa ñii jàppa ñu jàppale la nga win toogu président bi sooy ñëwaat ci toogu bi loo fa liggéey moo la faa delloowaat waaw ci liggéey boobu waroon nañ cee mën a wax waaye du ci xëj xam naa ne da ngay ñëwaat comme ni ñu koy defee saa su ne incha allah ñu continuer waxtaan bi finally rek lan ngay yóbbante supporter GDC ak Gambien suñu laa seetaan ba pare yow gom-gom bi gis naa ne mu ngi gën a mag mu ngi gën a gros ci sa bopp rek ne li leen tere aga wala dem State House mooy élection bi loolu moom sa gom-gom la te mën nañ la koo nangul lan nga yóbbante seen supporter seen chance si waaw lu ma yóbbante supporter GDC ren mooy dal ak teey bañ a saaga bañ a xaste te loolu bari na jamono démb rek suñu benn groupe chat gis naa benn waay bu ici benn nataal mu xam ne ñu ngi karkacoo président Barrow ma def fa audio ma ne ko lii mu dugaat si groupe chat di GDC kii mooy suñu président wala ñu against ko waaye doo mën a jëntaa moom ñu ngi ko def mu ngi enu ay paan solo ko ay yëre jigéen lu ñaaw la mu xam ne ñu ma ko war a ñaawlu ma ne ko lii bu ñëwaat si forum benn forum yi GDC Barrow mun nañ ko against based on lu mu doxale réew mi policy ak programme sam waaw jox ko cër si forum yi GDC démba man ne tey su ñu ko defee Mama Kandeh leen neex de parce que ni ngi am yaakaar ne nes iya soobee Kandeh ma faa toog léegi Kandeh su fa toogee ñu def ko Kandeh dana la neex dana nu neex ñu ne ma diire ma ne ko génne ko si forum bi pare bu mu sa amaat suñu groupe chat bi ko mooy président réew mi dañ ko rojo cër boobu tam so man loolu laa gëm du ma gëm ne politique bi warta saaga warta xaste waru faa nekka du fara nekka mooy ñu doxal mbir bi jare ko si yoon bu ko dafaa jeex ñu ñoo fay desaa si réew mi fii ñoo toog di ànd di waxtaan so par GDC yaakaar bu nga xam ne tey la gën a yokku bu leen kenn politique bu nga xam ne gaa yi nga koy use di nax réew mi di for ay nit di jël gaa yi ñu kóoj leen suñu demee ne wax ne yéen fii ngeen bokka ne GDC ngeen bokka fekk nekkul leen GDC loolu yëpp waxi naxate la amut tey ñu xam ne ñu àndoon a GDC gom parti ba tey ñu ngi ci parti bi so loolu laa bëgg pour ñu understand loolu ñu gëm ne parti bi mu ngay dem si right directions parti bi am ni ñëpp am nañu yaakaar si parti bi parti bi neex naa jaay foo taxaw wax bi parti bi mën ngaa expliquer lu parti bi def si réew mi fii jërëjëf am na solo kàddu yu am solo la MC tëjee te xam naa ne li mu wax dafa am solo li mu taxew politique la am na yenn yi nga xamante ne jaru ko xastan bi li nga xamante ne mooy xasante bi ngaññante bi saagante bi ak yu mel noonu ñu moytandiko ko loolu dafa am solo bu baax a baax su ko defee dañoo jël pause bu ndaw gannaaw buñ gërëmee MC ñu ñëwaat ak suñu yeneen gan ñoom tamit ñu war a waxtaan li nga xamante ne mooy lu am solo wàllum aada ak cosaan Fulbe Africa ñu ngi waajal lu am solo
ci li nga xamante ne mooy ci fan yi di ñëw ñu war a leen dalal ñu waxtaan ci loolu incha allah ok kon mu ngi noonu su ko defee ñu ñu jégalu ci boobu ñu ngi maa wax ne boobu fa mel ni nañ ko bàyyi ba beneen yoon incha allah waaye li ci mënta am ñu gërëm bu baax MC ci nu mu ñëwee ci waxtaan bi am na solo bu baax ba MC ñu gërëm la thank you very much for coming su ko defee ñu amandi fii ak yéen incha allah suba ñu dellusiwaat ci beneen édition fii ci Africa ci Good Morning Africa programme bi jërë ngeen jëfati ci ni ngeen àndee ak ñun incha allah bye bye. Welcome to Staples, the office superstore for all your office needs, office furnitures, office equipment, office kitchenwares, office stationery. Get all